estimation. Theory of estimation. So what is the meaning of estimation? Estimation, it's a process to estimate unknown population parameter with the help of sample statistic. This parameter is called population constant. Statistics is called sample constant. Population parameter generally denoted by theta. Statistics denoted by t. Using t, we can estimate theta. In inverse, most of the cases, theta is unknown. చాలా సందర్భాల్లో theta అనేది unknown అంట. మరి theta తెలిస్తే అసలు ఎస్టిమేషన్ అక్కర్లేదు. theta తెలిసినప్పుడు మనకి ఎస్టిమేషన్ తో పని లేదు. theta తెలియనప్పుడు మాత్రమే ఎస్టిమేషన్ కావాలి. అందుకే మనకి ఎస్టిమేషన్ చాప్టర్ అనేది. సో to estimate the unknown population parameter. So, help of the statistic to estimate this parameter. This is the population. Here is a parameter. Population has a big size. You can take the small portion from this population, that is sample. Here is a statistic. Now we have to estimate this parameter help of the statistic. This process is called estimation. Any function of random sample. Here the sample contains sample observations x1, x2 and so on, xn. So is a function of sample observations denoted by t. Small t is the outcome of this one. Any function here, the statistical function. The function may be x bar. The function may be s square. The function may be p. The function may be median. Whatever here, any statistical techniques. The outcome is small t. Using this small t, so estimate this parameter theta. This process is called estimation. This t is called estimator. Estimator. Statistic is a random variable. If it is used to estimate unknown parameter theta of the distribution, it is called estimator. This definition is called here. If it is used to estimate theta of the population distribution, it is called estimator. A particular value of estimator t is called an estimate of theta. T is called estimate of theta. Estimate of theta. Now, here this is the basic introduction of the estimation, importance of the estimation.
Several estimators are there. Examples: sample mean x bar is an estimator of population mean mu suitable. Example 2, sample variance capital S square is an estimator of population variance sigma square. Sample proportion small p is an estimator of population proportion. ఇవన్నీ బిట్స్ ఏనండి మనం క్యాపిటల్ పి. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్. మన స్టడీస్ లో ఈ 3 ఇంపార్టెంట్. సో నౌ హియర్ we have to learn the characteristics of estimators. Characteristics of estimators. Now, criteria of good estimator. Criteria of good estimator. Which one is good estimator? What are the conditions of the good estimator? So now the following are properties are satisfied by any estimator is called good estimator. The first one, the good estimator satisfy this unbiasedness. Unbiasedness. Number 2, consistency. 3, efficiency. 4, sufficiency. Unbiasedness, consistency, efficiency, sufficiency. These 4 are the criteria of good estimator. The criteria means here any good estimator satisfy all these 4 properties. Manam good policeman, good citizen of India, good employee, ఇవన్నీ చెప్పాలంటే సైకలాజికల్ గా గుడ్ పోలీస్మ్యాన్, గుడ్ పొలిటీషియన్, గుడ్ ఎంప్లాయీ, గుడ్ టీచర్, ఇవన్నీ చెప్పడానికి సైకాలజీలో వాడుతుంటారు. అన్బయాస్డ్నెస్ మీన్స్ వాట్? అన్బయాస్డ్నెస్, నిష్పక్షపాతంగా ఉంటుంది. ఒక గుడ్ పోలీస్మ్యాన్ అవ్వాలంటే అతను నిష్పక్షపాతంగా ఉండాలి. ఎవరైనా చట్టం దగ్గర ఒకళ్ళే అని ఉండాలి. కన్సిస్టెన్సీ, నిలకడగా ఉండాలి, మాట మీద నిలబడి ఉండాలి. ఒక జాబ్, ఒక యాక్టివిటీ యాక్సెప్ట్ చేస్తే దాని మీద స్టిక్ ఆన్ అయి ఉండాలి. ఎఫిషియన్సీ, అప్పచెప్పిన పని పర్ఫెక్ట్గా చేయగలిగి ఉండే సామర్థ్యం ఉండాలి. సఫిషియన్సీ, ఎంత అవసరమో అంతే చేయాలి. ఈ 4
సో ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేయగలిగితే దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఏ గుడ్ పర్సన్ అంటాం. గుడ్ పోలీస్ మ్యాన్, గుడ్ పొలిటీషియన్, గుడ్ లాయర్, గుడ్ టీచర్. సో మనకు ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఎక్కువ చేసినా దానివల్ల నష్టమే, తక్కువ చేసినా నష్టమే. సఫిషియంట్, ఎంత అవసరమో ఎంత తినాలో అంతే తినాలి, ఎంతసేపు రెస్ట్ తీసుకోవాలో అంతసేపే రెస్ట్ తీసుకోవాలి, ఎంతసేపు పని చేయాలో అంతసేపు పని చేయాలి. ఇవన్నీ డిసైడ్ చేసే మనకు స్లీపింగ్ అవర్స్, వర్కింగ్ అవర్స్. సో మనం తీసుకునే ఫుడ్ యొక్క టైమింగ్స్ కూడా చెప్పాను. క్వాంటిటీ ఎంత తీసుకోవాలి, ఎంతసేపు తినాలి. ఎఫిషియన్సీ, సామర్థ్యం, మనకున్న సామర్థ్యం ఎంత, ఒక పని చెప్పినప్పుడు ఆ పని కంప్లీట్ చేయడానికి కావాల్సిన సామర్థ్యం ఎంత, ఇవన్నీ జనరల్గా వాడుతుంటారు. దాన్ని తీసుకొచ్చి అరే ఫిషర్ ఎస్టిమేషన్లో కూడా పెట్టారు. స్టార్టింగ్ విత్ అన్బయాస్డ్నెస్. అన్బయాస్డ్నెస్ దీనికంతా కూడా మ్యాథమెటికల్గా వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ బేస్ చేసుకొని డిస్కస్ చేద్దాం. an estimator t of x1 x2 function of sample observations only, independent of parameter theta, does not involve parameter theta here. ఈ ఫంక్షన్ లో పాపులేషన్ యొక్క పారామీటర్ ఉండడానికి వీలే. an estimator is said to be unbiased estimator of g of theta. Theta is a function, g of theta is a function of theta. If expectation of t is a function of sample observation, expectation of t is equal to g of theta. Expectation means mathematical expectation. E of x is equal to summation x into p of x, discrete random variables, minus infinity to plus infinity x into f of x dx, continuous random variables. G of theta is a function of theta. Function of theta. Remark. Remark 1. If expectation of t is greater than g of theta, t is said to be positively biased Number 2, if expectation of t less than g of theta, t is said to be negatively biased. Negatively biased. What is biased here? That is very important to calculate mean sum of squares, mean square errors also. The amount of bias b of theta is given by b of theta is equal to, sometimes some authors may be use capital B of theta expectation of t
minus g of theta. This theta belongs to parametric space. Parametric space. Dini parametric space enter. The concept is parametric. మీరు mathematics లో ప్రతిసారి x belongs to r square, r power n అని రాస్తుంటారు. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఈ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫరెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో ప్రతి పారామీటర్ ఆ పారామెట్రిక్ స్పేస్ లో ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ లుక్స్ లైక్ యాజ్ ఎ రియల్ సిస్టమ్ అండి, రియల్ నెంబర్ సిస్టమే అది కూడా. పారామెట్రిక్ స్పేస్ కూడా రియల్ నెంబర్ లాంటిదే. ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి పారామెట్రిక్ స్పేసెస్ ఉంటాయి, అవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బయాస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు. ఈ బయాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 if bias b of theta is equal to 0, then T is unbiased estimator of g of theta. Not equal to 0 అయితే బయాస్ అయిపోతుంది. ఈ బయాస్ మనకు ఫార్ములా అవసరం. సో నోట్, parametric space. Suppose x follows binomial n comma p. ఇక్కడ p అనేది parameter lie between 0 to 1. That is parametric space. H circle. 0 less than p less than 1. X follows Poisson lambda. H circle lambda strictly greater than 0. మరి ఇవన్నీ రియల్ నెంబర్సే కదా, మీకు అర్థం కావడానికి రియల్ నెంబర్ అని చెప్పాను. X follows normal distribution mu comma sigma square. Parametric space for mu minus infinity to plus infinity is equal to కూడా ఉండొచ్చు. Parametric space for sigma square strictly greater than 0. ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చింది parametric space అంటే. ఇప్పుడు మీకు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ అండి, అన్బయాస్డ్నెస్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ అవే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. Now, suitable examples. Different distributions are there. Discrete to continuous లో 4-5 distributions వరకు మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. వాటికి బేస్ చేసుకొని మనం స్టడీ చేస్తాం. ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు చెప్పే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎగ్జామ్ పేపర్ లో ఉండేవి. 1 ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ సార్ ఇవన్నీ. హలో, ప్రీవియస్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ సార్. క్వశ్చన్స్ let x follows Bernoulli 1 comma theta. I is equal to 1 to n. Xi's are IIDs. IIDs identically independent distributed. Compulsory is a mandatory. Estimation లో IIDs లేకపోతే మనం ఎస్టిమేట్ చేయలేము. Here theta is unknown. జనరల్ గా ఈ బెర్నౌలీ కాన్సెప్ట్ లో పారామీటర్ p గా రాస్తారు.
unknown, the unbiased estimator of theta is dash. What is the unbiased estimator of theta? Based on this information, expectation of x to be highlighted. This is formula. Here is a probability function is there. Now, probability mass function of x, p of x, theta power x, 1 minus theta whole power 1 minus x, x equal to 0, 1, equal to 0 otherwise. Now, expectation of x is equal to the mean of Bernoulli is a property. Andike properties cheppam meeku mean variance lo. The mean of Bernoulli summation x into p of x. Summation x values are 0, 1, theta power x 1 minus theta whole power 1 minus x. Oka problem నేను చేసి చూపిస్తాను. మిగతా వాటికి help of the properties. ఇప్పుడు మనం ఏమి సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాయట్లేదు. Entrance exams, competitive examinations కాబట్టి definitely we have to remember the properties of the distributions, and using that properties we can able to find out our requirements. Time waste చేయకూడదు. ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ లెక్చర్ సార్ చెప్పిన వాటిల్లో ఉండొచ్చు, ఒకవేళ రెఫర్ చేయండి. సో నౌ x ఈక్వల్ టు 0, 1 minus theta here x into theta power x. X equal to 0, 0 plus x equal to 1, theta power 1, 1 minus theta whole power 0. Expectation of x is equal to theta power 1, this is 1 minus theta whole power 0, 1. The result is theta. Now, here n samples are given here. I is equal to 1 to n. Using that one, here we have to identify the function of sample observations. X కు సంబంధించిన ఒక ఫంక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. That is summation xi. I is equal to 1 to n by n. That is called x bar. X bar is a function of sample observations. So summation xi by n, 1 by n. Summation I is equal to 1 to n. E of xi. That is 1 by n. Summation I is equal to 1 to n. Expectation of xi. So for every I here, IIDs because of IIDs. So now expectation of xi is equal to theta. Now 1 by n. This is the n theta. N cancel. That is theta. Expectation of x bar for each and every distribution. That sample mean value and ith individual expectation value both are same అండి. ఒకసారి మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ xi రాశారనుకో అది x బార్ అవుతుంది. ప్రతిసారి చేయక్కర్లేదు, ఒకసారి మీకు చేసి చూపించాను. సో నౌ హియర్ based on the properties of unbiasedness, expectation of t is equal to g of theta. G of theta is a function of theta. X bar is unbiased estimator of theta. మనకు ప్రాపర్టీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ t is equal to theta ఉండాలి, g of theta ఉండాలి. g of theta అన్నప్పుడు ఫంక్షన్ ఆఫ్ theta. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇన్వాల్వింగ్ theta అన్నది. థీటాకి సంబంధించిన ఫంక్షన్ ఉంటే ఆ ఫంక్షన్కి ఎస్టిమేటర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు థీటా పక్కన కాన్స్టెంట్ ఉన్నా కూడా వాటిని ఇన్సైడ్ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోవాలి. సపోజ్ 2 theta ఉంది అనుకోండి, x bar by 2 అని రాస్తారు. 4 ఉంటే x bar by 4 అని రాయాలి. మీకు రైట్ సైడ్ మాత్రం ఓన్లీ థీటా సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉండాలి. అవి రాను మీకు గ్రాడ్యువల్గా నేను 4-5 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. X bar is unbiased estimator of theta. So this is the first problem.
నోట్ చేసుకోవచ్చు. Problem 2. If x follows Poisson, xi follows Poisson lambda, I is equal to 1 to n, IDs, lambda is unknown, the unbiased estimator of lambda dash. Lambda తెలియదు, estimate చేయాలి. Sample is drawn from Poisson population. Let x1, x2, xn is a random sample. Random sample is drawn from Poisson population with parameter lambda. Now, probability function is equal to probability mass function of Poisson e power minus lambda, lambda power x by x factorial, x equal to 0, 1, 2, 3 and so on, infinite terms, is equal to 0, is equal to 0, otherwise is equal to 0, otherwise. So lambda is the parameter here. Now here is what is the mean of Poisson? Mean of Poisson. Anybody? Lambda. Okay. Lambda. Now here we have to identify the statistic. We have to identify the statistic. That is a function of sample observations. మనం డ్రా చేసిన ఈ x1, x2, xn అనే ర్యాండమ్ శాంపుల్ యొక్క ఫంక్షన్ కావాలి, సూటబుల్ ఫంక్షన్ కావాలి. కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఎక్స్ బారే మనకి బెస్ట్ అండి. కాబట్టి ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ xi by n. సో 1 by n summation I is equal to 1 to n e of xi. 1 by n summation I is equal to 1 to n expectation of xi for any ith sample lambda I is equal to 1 to n IDs for each and every sample observation the mean value is lambda. Now lambda expectation of x bar is equal to 1 by n lambda, n cancel, that is lambda. Therefore x bar is unbiased estimator, abbreviation of lambda. మీకు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఈజీగా మీరు ప్రాబ్లం చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. పెన్ను పేపర్ అవసరం కూడా లేదు, చూడగానే చెప్పేస్తాం. ఇవన్నీ ప్రీ ఫిక్స్డ్ రిజల్ట్స్, కానీ తెలియాలి ఏంటనే మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం, ప్రాబ్లం 3. లెట్ x follows uniform distribution 0, theta, xi follows I is equal to 1 to n, theta is unknown parameter, that unbiased estimator of theta dash.
Now, the PDF of X is X follows uniform. The PDF of X is 1 by theta, 0 less than or equal to X less than or equal to theta. Now, expectation of X is equal to integral X into F of X dx. Already నేను ఫార్ములా చెప్పాను, చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఒకసారి మీకు రిమెంబరెన్స్ కోసం 0 to theta X into 1 by theta dx. 1 by theta constant, X square by 2, 0 to theta. Theta square by 2, theta cancel, theta by 2. Expectation of X is equal to theta by 2 అయినప్పుడు E of X bar ఏమవుతుందండి? ఎనీబడి? ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఫర్ ఎనీ theta by 2 sir, theta by 2 sir. వెరీ గుడ్. theta by 2 రెండు ఒకటే అవుతాయి. ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేసాం. మీరు ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ తీసుకోండి, ith శాంపుల్ బీనే శాంపుల్ ఎక్స్ బార్ కూడా అది అవుతుంది, శాంపుల్ బీని కూడా సేమ్ వాల్యూ అవుతుంది. మనం డెరివేషన్లో కూడా చూపించాం. కాబట్టి ప్రతిసారి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలా 2-3 మీకు చేసిన తర్వాత క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు theta by 2, బట్ ఇక్కడ theta by 2 ఉంది. మనకు ఎగ్జాక్ట్గా ఏముండాలి? యాజ్ పర్ రూల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు g of theta ఉండాలి, అంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ theta ఉండాలి. ఇదేమో కాన్స్టెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి ఆ కాన్స్టెంట్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాలి. అప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ 2x బార్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ హియర్? theta. థంబ్ రూల్ అంటాం మనం. ఆ థంబ్ రూల్ ఏంటంటే రైట్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా theta ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి. సార్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ theta అన్నారు కదా, theta స్క్వేర్ రాసుకో తప్పులేదు, కానీ thetaకి అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్ కాదు, theta స్క్వేర్కి అవుతుంది. కాబట్టి డెఫినేషన్లో చెప్పినట్టుగా g of theta అంటే theta ఒక్కటే ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అంటాడు. నువ్వు ఏదైనా తీసుకో, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు theta స్క్వేర్ అన్నావు అనుకో, t ఈజ్ అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ theta స్క్వేర్. మరి theta కావాలి కదా, theta ఉందనుకో అప్పుడు theta అని చెప్తాను. రూట్ theta ఉందనుకో, t ఈజ్ అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ రూట్ theta. నువ్వు రైట్ సైడ్ ఏ ఫంక్షన్ అయితే రాసావో, పారామీటర్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏదైతే రాసావో ఆ ఫంక్షన్కే అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్ అవుతుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు కావాలంటే ఏం చెప్పొచ్చు? ఎక్స్ బార్ ఈజ్ అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ theta by 2 అని చెప్పొచ్చు. నాకు theta by 2 కాదు కావాల్సింది, theta కావాలి. theta కావాలంటే 2 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే 2x బార్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ax ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? a ఇంటూ e ఆఫ్ x అనే ప్రాపర్టీ ఉంది. కాబట్టి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్లో 2 ఇంటూ అవుతుంది. ఆ 2ని ఇన్సైడ్ తీసుకెళ్ళచ్చు. ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు నేను? 2x బార్ ఈజ్ అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ theta. పాపులేషన్ పారామీటర్ తెలియదు. ఇప్పటికిప్పుడు గవర్నమెంట్ నాకు ఒక డేటా ఇచ్చి, సో ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చి నాకు ఫలానా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి 1 అవర్లో అంటే విజయవాడ మొత్తం నేను తిరిగి చేయడం కుదరదు. 1 అవర్లో నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అడిగారు అనుకోండి, గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్, హైయర్ అఫీషియల్స్, కలెక్టర్ వాళ్ళు అడిగారు, నాకు 1 అవర్లో కావాలి అంటారు. 1 అవర్లో కావాలంటే నేను ఏం చేస్తాను? విజయవాడ మొత్తం తిరిగి చేయలేను. అందుకని ఏం చేస్తాను? విజయవాడలో 53 డివిజన్లు ఉన్నాయి. 53 డివిజన్లో నాకు దగ్గరగా ఉన్న డివిజన్ ఒకటి తీసుకుంటాను. నాకు ఇచ్చిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బేస్ చేసుకొని ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సూటబుల్గా ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో ఆ డివిజన్ ఎత్తుక్కుంటాను. ఆ డివిజన్లో ఒక శాంపుల్ అవుతుంది. ఆ డివిజన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మొత్తం పాపులేషన్కి నేను చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఎస్టిమేషన్ అనేది అవసరం. పాపులేషన్ యొక్క పారామీటర్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి మనం ఈ పాపులేషన్ ఎస్టిమేట్ చేయడానికి 2x బార్ వాడచ్చు, యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 4. Example 4. Let x1, x2 and so on xn be a random sample from Bernoulli 1, theta.
Bernoulli 1 comma theta. The unbiased estimator of theta square is dash. ఇది కావాలి. ఇప్పుడు దాకా థీటా గురించి మాట్లాడాం. బెర్నౌలీ అంటే స్టార్టింగ్ లో చెప్పింది థీటా చాలా సింపుల్. ఇప్పుడు థీటా స్క్వేర్ అంటాడు. దానికి కూడా మనకు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకోవాలి. సో హియర్ ఈజ్ xi follows Bernoulli 1 comma theta. So now expectation of xi theta, variance of xi theta into 1 minus theta, let t is equal to summation xi, I is equal to 1 to n, is follows binomial. Sum of Bernoulli's binomial n comma theta. N comma theta. The expectation of t n theta, variance of t n theta into 1 minus theta. Bernoulli నుంచి binomial కి వచ్చాం. సో మనకు theta square కావాలి. Expectation of t into t minus 1. షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయండి. t బైనామియల్. సో ఒరిజినల్గా బైనామియల్లో x ఇంటూ x మైనస్ 1. సో బైనామియల్లో ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎన్పి రాస్తాం. బైనామియల్ మీన్ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాయాలి. దానికి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x ఇంటూ x మైనస్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ అని రాస్తాం. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. x square can be written as like this. ఈ ఫార్మాట్ లోకి మనం రాసుకోవచ్చు. సింప్లిఫై చేసిన అదే వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి రిజల్ట్ రావాలి. ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ కి ఎన్పి ఎలా అయితే వచ్చిందో డెరివేషన్ చేయడం అంటే కష్టం కాబట్టి రీప్లేస్ ఎక్స్ బై ఎన్, రీప్లేస్ ఎక్స్ బై ఎన్, ఎన్ మైనస్ 1. దీని డిగ్రీ 2 అండి, అందుకని పీ స్క్వేర్ రాస్తాం. ఎక్స్ రీప్లేస్ చేయండి, ఎన్ రాయండి. దాని డిగ్రీ 1 కాబట్టి పీ రాయండి. ఎక్స్ యొక్క డిగ్రీ 1 కాబట్టి ఎన్పి. ఈ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో కొన్ని షార్ట్ కట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ అన్న ఒక టీ ఉంది. ఇప్పుడు కూడా టీ ప్లేస్లో ఎన్ రాయండి, ఇంకో టీ ప్లేస్లో ఎన్ మైనస్ 1. డిగ్రీ ఎంత మనకు 2 కాబట్టి థీటా స్క్వేర్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ టీ మైనస్ 1. ఎన్ అనేది ప్యూర్లీ కాన్స్టెంట్. మీ థీటా స్క్వేర్ అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్ కావాలి. ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ 1 is equal to theta square. ఇప్పుడు t into t minus 1 by n into n minus 1 is unbiased estimator of theta square. కొంచెం మీకు కొత్తగా అనిపిస్తాయి, బట్ మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమి అంత మీరు మ్యాథమెటిషియన్స్ కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు. వాట్ ఈస్ t హియర్? సమ్మేషన్ xi, summation xi minus 1 by n into n minus 1 is unbiased estimator of theta square. సో ఇక్కడ కొంచెం మోర్ ఇంకొకసారి ఎగ్జామినర్ ఇలా అడుగుతుంటారు. లెట్ 5 samples are drawn from this Bernoulli distribution. The samples are మనకు బెర్నౌలీ అంతా 0, 1 ఇస్తుంది. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏంటంటే x1, x2, x1, x2, x3, x4, x5. ఇవి ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే 0, 0, 1, 1, 1. ఇప్పుడు n is equal to 5. t summation xi, I is equal to 1 to n. 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 1, 3. ఇప్పుడు మనం
ఈ శాంపుల్ దొరికింది మనం. దీని నుంచి ఇప్పుడు పాపులేషన్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి. మనకు ఫార్ములా సమ్మేషన్ xi అంటే t వాల్యూ 3 into 3 minus 1 by n is equal to 5 into 5 minus 1 is equal to 3 into 2 by 5 into 4. 2 times cancel. 3 by 10. 0.3. 0. ఎప్పుడు ఎస్టిమేటర్ వాల్యూ theta అంటే theta is always lie between 0 to 1. ప్రాబిలిటీ వాల్యూ అది theta అనేది పారామీటర్, బెర్నౌలీ పారామీటర్ p. ఇక్కడ theta అని రాస్తాం. 0.3 is unbiased estimator of theta. Any doubt for this problem? Very important problem, expected question. Any doubts? Sir, variation of x at theta into 1 minus theta plus law n theta into 1 minus n theta rather, sir. Variance of t n theta into 1 minus n theta. ఎక్కడ ఇదా వేరియన్స్ ఆఫ్ t npq కదా, వేరియన్స్ ఆఫ్ x equal to npq. Here n is equal to n, p అంటే theta, q అంటే 1 minus p కదా, 1 minus theta. అంతేనా? మీ డౌట్ అదేనా? అదే సార్. చెప్పండి, మీకు మీ డౌట్ అడిగితే ఇదే, మీరు అడిగింది ఇదేనా? ఎస్ సార్, అదే సార్. అంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ ఫార్ములా npq, మనకు p q is equal to 1 minus p, 1 minus p అంటే 1 minus theta, కాబట్టి ఆ విధంగా రాసింది. ఓకే ఓకే. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. Problem 5. That xi follows normal distribution mu comma sigma square. Both mu and sigma square are unknown. The unbiased estimator of mu and sigma square or dash. Now xi follows n of mu comma sigma square. I is equal to 1 to n. Yesterday's class, x bar follows which distribution? X bar follows which distribution? Mu comma sigma square by n. Expectation of x bar is equal to mu. Variance of x bar is equal to sigma square by n. Expectation of x bar is equal to mu. కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు? x bar is unbiased estimator of mu. mu తెలియదు కాబట్టి ఇలా చెప్పొచ్చు. కొన్ని షార్ట్ కట్ వాడేస్తాను, ఇవన్నీ డెరివేషన్ చేయట్లేదు. ఇది ఆల్రెడీ మనం నిన్న డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్. శాంపుల్ మీన్ అని నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది, ఇది మీను, ఇది వేరియన్స్ కాంపోనెంట్, ఆ ఫార్ములాలు ఇచ్చింది. సో నౌ మనకు సిగ్మా స్క్వేర్ కావాలి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ s square. S square
So we have small s square is equal to 1 by n summation xi minus x bar whole square. I is equal to 1 by n. Capital S square is equal to 1 by n summation I is equal to 1 to n xi minus x bar whole square. Capital S square ki small s square ki difference chepan 1 by n minus 2. So here the fundamental rule oka theorem untundandi. Expectation of s square n minus 1 by n sigma square. But this not equal to sigma square. Derivation manam cheyichu kaani avasaram ledhu. Expectation of s square, small s square is equal to n minus 1 by n sigma square. Not equal to sigma square. Therefore, s square is biased estimator of sigma square. మనకు కావాల్సిన అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేట్. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ n by n minus 1 is equal to sigma square రాయొచ్చు. ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ns square by n minus 1 is equal to sigma square. From this formula, by cross multiplication, small n into small s square ఏమవుతుంది? Small n into small s square summation xi minus x bar whole square by n minus 1 is equal to sigma square. Summation xi minus x bar by n minus 1 is equal to capital S square. Expectation of capital S square is equal to sigma square. Therefore, capital S square is unbiased estimator of sigma square. Unbiased estimator of sigma square. So, remark, note, so for large n by limit approaches, expectation of small s square is equal to n minus 1 by n into sigma square. ఇది unbiased estimator asymptotically small s square అనేది unbiased estimator అని చెప్పాలంటే n is large ఉండాలి. అప్పుడు లిమిట్ అప్రోచెస్ వాడతాం. 1 minus numerator denominator dividing by n. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ని n తో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే బై డివిజన్ ఇంటూ సిగ్మా స్క్వేర్. లిమిట్ n tends to infinity, expectation of s square is equal to limit n tends to infinity 1 minus 1 by n into sigma square. By applying limit, that is sigma square. So therefore, small s square is unbiased estimator of sigma square for large n. మరి మ్యాథమెటిక్స్ లో లార్జ్ n అంటే ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్ళిపోతుంది. స్టాటిస్టిక్స్ లో లార్జ్ n మీన్స్ n greater than 30. n greater than 30 means large. n less than or equal to 30 small. R.A. Fisher defined this levels of the population sample sizes. ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఇలా ఒక ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ మీకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ బేస్ చేసుకొని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏంటంటే చాలా అవసరం.
ఈ 5 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు డిస్కస్ చేయాలి. మన తర్వాత నోట్ చేసుకోవాలి. వాటి మీద డౌట్స్ ఉంటే కూడా అడగచ్చు. సో వన్ మోర్ ఇంకొకటి ఉంది, అది కూడా చెప్దాం. బట్ అడ్వాన్స్ బాగా అది చెప్పలేం. ఒక్కోసారి పేపర్ సెటర్స్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ స్టాటిస్టిక్స్ బుక్ రెఫర్ చేస్తారు. వాటిలో సాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కనబడతాయి వాళ్ళకి. సాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే రాయడానికి ఇష్టపడతారు. లెట్ xi follows Poisson theta. I is equal to 1 to 3 and so on. N. Theta is unknown parameter. Dash is the unbiased estimator of e power minus of 1 plus k into theta. K is always greater than 0. Here, this is the population parameter for the different models. మీకు స్టొకాస్టిక్ ప్రాసెస్ అదే వాటికి సంబంధించి మార్కో చైన్స్ అలాంటి వాటిల్లో కొన్ని క్యూయింగ్ థియరీ కాన్సెప్ట్స్లో వాటిలో వస్తుంటాయి. ఇది ఒక మోడల్ అండి. ఇప్పుడు దీనికి సూటబుల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ కావాలి. అవి ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేయాలి? పాయిజాన్ నుంచి డ్రా చేయాలి. లెట్ x1, x2 and so on xn be a random sample from Poisson population. P of x is equal to e power minus theta, theta power x by x factorial, x equal to 0, 1, 2, 3 and so on. But how can you find out this one here? Expectation of t మనకు కావాలి. ఆ సూటబుల్ t అనేది మనకు కావాలి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ t, ఫంక్షన్ ఆఫ్ శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈక్వల్ టు e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ 1 plus k into theta. సో వాట్ ఈస్ దిస్ t here? ఇదే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మామూలుగా మా ఎగ్జామ్స్ వాటిలో అయితే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్ వాడతాం. మీకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఇది ఒక ఫార్ములా లాగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ మైనస్ కే హోల్ పవర్ ఎక్స్, suitable function of sample observations. K is a real number greater than 0. Summation minus k whole power x, p of x, x equal to 0 to infinity. That is equal to summation x equal to 0 to infinity minus k whole power x, e power minus theta, theta power x by x factorial. So now e power minus theta independent of x, summation x equal to 0 to infinity minus k theta whole power x. Powers equal base ఏం చేయాలి? చాలా మంది యాడ్ చేయాలని చెప్పేస్తుంటారు. బేస్ ఈక్వల్ అయితే పవర్స్ యాడ్ చేయాలి. పవర్స్ ఈక్వల్ అయితే బేస్ ఏం చేయాలి? మల్టిప్లై చేయాలి. మైనస్ కే theta whole power x by x factorial. E power minus theta, x value 0, minus e power 0, any power 0, 1, minus k theta whole power 1 by 1 factorial. So minus k theta whole square by 2 factorial
plus and so on infinity. Now it is 1 plus x by 1 factorial, x square by 2 factorial, and so on infinity. That is what here e power x. Now here the help of this expansions e power minus theta, e power minus k theta, e power minus of theta 1 plus k. So therefore minus k whole power x is unbiased estimator of e power minus theta 1 plus k. మీరు అడగచ్చు సార్ మీకు ఎలా తెలిసింది మైనస్ కే హోల్ పవర్ ఎక్సే అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్ అవుతుందని అంత మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఎలా చెప్పగలిగారు? ఇప్పుడు మేము ఆల్రెడీ చేసి ఉంటాం కాబట్టి చెప్పేస్తాం, కానీ జనరల్గా కరెక్ట్ కాదు. దానికి వేరే ప్రొసీజర్ ఉందండి. రెండు ఈక్వల్ చేసుకొని ప్యారలల్గా చేస్తాం. దానికి మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఈక్వల్ చేసుకొని టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ ఈక్వల్ రైట్ తీసుకొని చేస్తూ ఉంటే మనకు వస్తాయి. మీకు అవసరం లేదు, మీ ఎగ్జామ్స్కి అలా అవసరం లేదు. మా ఎగ్జామ్స్కి అయితే ఇంకా డెప్త్కి వెళ్తాం కాబట్టి అక్కడ అవసరం. బిగినింగ్లో వాళ్ళకి కూడా ఇలాగే చెప్తాను. అడ్వాన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి సూటబుల్ మైనస్ కే హోల్ పవర్ ఎక్స్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి. జనరేట్ అవ్వాలంటే బేస్డ్ ఆన్ ది రైట్ సైడ్ ఫంక్షన్ బేస్ చేసుకొని లెఫ్ట్ది మనం చెప్పగలుగుతాం. ఇప్పుడు నాకు ఎందుకు చెప్పానంటే నేను ఇది మీకు ఒక ఫార్ములాలా గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్తున్నాను. ఇదే డైరెక్ట్గా ఎగ్జామర్ తెలుసు. ఏపీసెట్ రాసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది మ్యాథమెటిక్స్ మెయిన్గా ఉంటారు, స్టాటిస్టిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొద్దిమంది ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళంతా నాన్ స్టాట్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళ ఉద్దేశం పెట్టుకొని ఆయన ఏం చేస్తారంటే, సో ఎగ్జామినేషన్లో -2 హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ unbiased estimator of dash అంటే ఇది అడిగేది. లెట్ x follows Poisson theta -2 whole power x is the unbiased estimator of what? చాలా ఎగ్జామ్ పేపర్లో చూశానండి, సివిల్ సర్వీస్ పేపర్లో కూడా ఇస్తుంటారు. అప్పుడు మీకు స్ట్రైక్ రావాలి, సార్ అప్పుడు చెప్పారు ఫార్ములా అని చెప్పండి. ఇక్కడ ఏముంది e పవర్ మైనస్ థీటా 1 ప్లస్ కే వాల్యూ ఎంత దీంట్లో -2. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆన్సర్ e పవర్ మైనస్ 3 theta అవుతుంది. సో -4 హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ వాట్? e పవర్ మైనస్ 5 theta. సో ఇలా మనం చేసుకోవడానికి ఈ ఫార్ములా ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నాను. సో ఇవి ఈ 6 ప్రాబ్లమ్స్ మీకు. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. ఒకసారి మళ్ళీ మీరు చూడండి. ఇంకా మీకు ఎగ్జామినేషన్స్లో ఉన్నవి కూడా చేస్తాను. ఎగ్జామ్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా ఇచ్చారు, మనం ఎలా చేయాలని. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ క్రైటీరియాకి వెళ్దాం. క్రైటీరియా 2. కన్సిస్టెన్సీ అంటే నిలకడతనం అంటారు. కన్సిస్టెన్సీ అనేది నిలకడతనం. వాట్ ఈజ్ డెఫినేషన్ అనేది చూద్దాం. కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్స్ an estimator T of x1, x2, xn is based on a random sample of size n is said to be consistent estimator
consistent estimator of g of theta. Theta belongs to parametric space. If T converges to g of theta in probability. మీకు కన్వర్జెంట్ డైవర్జెంట్ ఉన్నాయి మ్యాథమెటిక్స్. అవేవి కన్వర్జెంట్ డైవర్జెంట్స్లే ఇక్కడ కన్వర్జెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఈ కన్వర్జెన్స్ ఎలా ఉండాలంటే అకార్డింగ్ టు ప్రాబబిలిటీ థియరీ టీ అనేది జీ ఆఫ్ థీటాగా మారిపోవాలి. ఎలా మారుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాబబిలిటీ. అందుకని టీ కన్వర్జెస్ టు జీ ఆఫ్ థీటా ఇన్ ప్రాబబిలిటీ, ఇన్ లా, ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇన్ మీన్ ఇలా రాస్తారు. ప్రాబిలిటీ బేస్ చేసుకుని కన్వర్జెంట్ అవ్వాలి, లా బేస్ చేసుకుని అవ్వాలి, లిమిట్ బేస్ చేసుకుని అవ్వాలి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ బేస్ చేసుకుని అవ్వాలి, మీన్ బేస్ చేసుకుని అవ్వాలి, మొమెంట్స్ బేస్ చేసుకుని అవ్వాలి. ఇవన్నీ ఉంటాయి. అవి కన్వర్జెన్స్ ఇన్ ప్రాబబిలిటీ అనే చాప్టర్లో వస్తాయి. దాని నొటేషన్ ఎలా రాస్తారంటే ఇఫ్ టీ కన్వర్జెస్ టు జీ ఆఫ్ థీటా ఇన్ ప్రాబబిలిటీ. పి అయితే ప్రాబబిలిటీ, ఎల్ అయితే లా, డి అయితే డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎం అయితే మీన్, ఇలా ఉంటుంది. జీ ఆఫ్ థీటా యాజ్ n tends to infinity, T is said to be consistent estimator of g of theta. అవ్వాలంటే టీని థీటా జీ ఆఫ్ థీటాకి కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ అని చెప్పాలి అంటే so the T is converges to g of theta in probability as n tends to infinity. For large cases లో కన్వర్జెంట్ అంటే ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఆసిలేట్ అవుతూ పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ అంటుంది, సమతా బిందువు అంటుంది. ఆ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ దగ్గర ఇంకా యూనిఫామిటీ వచ్చేస్తుంది. ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి పెరగదు తగ్గదు. ఇంకా ఎన్నిసార్లు మనం చేసినా కూడా, ఎన్ని రిఫైన్స్ చేసినా మీకు వచ్చే రిజల్ట్ సేమ్ అవుతాం. ఆ పాయింట్నే కన్వర్జెంట్ పాయింట్ అంటారు. అది ప్రాబబిలిటీ బేస్ చేసుకొని వస్తాయి. ఆ టీ అనేది జీ ఆఫ్ థీటాకి కన్వర్జెంట్ అవ్వాలి ప్రాబబిలిటీ ప్రకారంగా. అయినప్పుడు టీని కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ అంటారు. దీనికి మనకు చెబిషెవ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది. ఆ చెబిషెవ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ బేస్ చేసుకొని చెప్తారు. Based on the Chebyshev inequality, based on Chebyshev's inequality, Russian mathematician developed one inequality for this to find out the lower bound of the variance, lower bound of the ప్రాబబిలిటీ యొక్క లిమిట్స్ 0 to 1 మామూలుగా రాసేది. దానికి లోయర్ బౌండ్, హైయర్ అప్పర్ బౌండ్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మీరు గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్ అంటారు, లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అంటారు. అలాంటివే ఇక్కడ కూడా చెప్తుంటారు. బేస్డ్ ఆన్ చెబిషెవ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ టీ మైనస్ జీ ఆఫ్ థీటా లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ tends to 1 as n tends to infinity. So this implies that probability of mod t minus g of theta less than epsilon is greater than 1 minus eta for every n greater than equal to m. M is a very large value of n. Epsilon and eta is the smallest real numbers.
smallest real numbers greater than 0. When n is as large as the difference of estimator and population parameter is small. n value పెద్దగా అయ్యే కొద్దీ ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఎప్సిలాన్కి రీచ్ అవుతుంది. ఎప్సిలాన్ అంటే ఏంటి? స్మాలెస్ట్ రియల్ నెంబర్. నువ్వు ఎంత చిన్న రియల్ నెంబర్ చెప్పినా అంతకన్నా చిన్న రియల్ నెంబర్ నేను చెప్పగలను. అందుకని ఎప్సిలాన్ ఇటాగా చెప్పారు. సో ఈ వాల్యూ అనేది p వాల్యూ g ఆఫ్ థీటాకి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది 0 అవ్వదు. 0 అయితే ఏమవుతుందంటే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు g ఆఫ్ థీటా అయిపోతుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఎప్సిలాన్ టు మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దాన్ t మైనస్ g ఆఫ్ థీటా లెస్ దాన్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ ఆ మధ్యలో ఉండాలి. ఇలా ఉంటాయి లిమిట్స్. మరి ఎప్సిలాన్ అంటే చిన్న వాల్యూ, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వెరీ క్లోజ్ టు 0 బట్ నాట్ 0. ఇది డెఫినేషన్ అండి, కన్సిస్టెన్సీ డెఫినేషన్. చాలా డిఫరెంట్. అసలు యాక్చువల్గా కన్సిస్టెన్సీ అనేది మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కానీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో కానీ కన్సిస్టెన్సీ అనేది డెఫినేషన్ నేర్చుకుంటారు పిల్లలు, ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. కానీ ఎగ్జామినేషన్లో ఆ డెఫినేషన్, ఆ ప్రాబ్లమ్స్, ఆ ప్రొసీజర్ ఏది వాడడం. దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది. కొంచెం హై ఎండ్ నేర్చుకుంటే హై ఎండ్ది మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే అవి ముందు కన్సిస్టెన్సీ అవ్వాలి. కాబట్టి కన్సిస్టెన్సీ లేనిదే ఎఫిషియన్సీ రాదండి. నిలకడతనం లేనిదే సామర్థ్యం రాదు. కుదురుగా లేకపోతే మనిషి వాడు ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడదు. అది వాళ్ళు చెప్పేది. అందుకని కన్సిస్టెన్సీ అనేవి వేరే వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. వేరే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కన్సిస్టెన్సీ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి. వీటిలో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్, ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ప్రాబ్లమ్స్ 1-2 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్దాం ఇవాళ. సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. xi follows n of mu comma sigma square. I is equal to 1 to n. E of xi is equal to mu. Variance of xi is equal to sigma square. Expectation of x bar is equal to mu. Expectation of x bar is equal to mu. So x bar ante 1 by n summation xi. I is equal to 1 to n. ఈ వాల్యూ మనకు మ్యూగా మారాలంటే కన్వర్జెస్ ఇన్ ప్రాబబిలిటీ వాడాలి. 1 by n summation xi converges in probability to mu. ఎప్పుడైతే ఇది అయిందో ఇంప్లైస్ x bar, దీని x bar అంటాం. x bar is consistent estimator of mu. ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్డ్ కాబట్టి మనం ఇవన్నీ యాక్చువల్గా లిటరేచర్లో మనకి ఇచ్చిన అన్ని పుస్తకాల్లో ఉంటాయి. కొన్ని ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉంటాయి, కానీ వాడు ఎగ్జామినేషన్లో ఉన్నవి ఇవ్వడు. వాడికి ఏదో కొంచెం ట్యాగ్ లైన్ పెడతాడు. వాట్ ఈస్ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ మ్యూ స్క్వేర్ అంటాడు. ఇలాంటివి తగిలిస్తుంటాడు. అందుకని ముందు నువ్వు నేర్చుకోవాలి. లెట్ xi ఫాలోస్ బెర్నౌలీ 1 comma theta. Expectation of xi is equal to theta. X bar is equal to theta. 1 by n summation xi. I is equal to 1 to n converges in probability to theta. ఇంతే వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోవడం. అవి ఉంటాయి, లాస్ ఉంటాయి. లాస్ బేస్ చేసుకొని వీక్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్, స్ట్రాంగ్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ అని ఉంటాయి. దానిలో ఆయన చెప్పాడు, ఆ స్టేట్మెంట్ చెప్పినప్పుడు గివన్ బై స్టేట్మెంట్స్, కించిన్స్ వీక్ లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ అని ఉంటాయి. వాటిని బేస్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు. బట్ కన్వర్జెన్స్ ఇన్ ప్రాబబిలిటీలో కూడా మనం ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటాం. కానీ క్లారిటీ రాదు.
స్టూడెంట్స్కి ఎవరికైనా సరే దీని మీద అంత క్లారిటీగా రాదు. ఎలా రాస్తారు? డిస్ట్రిబ్యూషన్ మార్చినప్పుడల్లా ప్రతిసారి మనం ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం. అందుకని వాటికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సఫిషియంట్ కండిషన్ ఫర్ కన్సిస్టెన్సీ. నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్లో నెసెసరీ అనేది కంపల్సరీ కాబట్టి రాయడంగా sufficient conditions for consistency. Sufficient conditions for consistency. Let he is said to be consistent estimator of g of theta, consistent estimator of g of theta, and TBA sequence of estimators such that for all theta belongs to parametric space. Condition 1, expectation of t is equal to g of theta as n tends to infinity. Variance of t tends to 0 as n tends to infinity. Then t is a consistent estimator of g of theta. ఇది sufficient condition for consistency. ఇది ఎక్కువ వాడుతుంటారు ఎందుకంటే మ్యాథమెటికల్ బేస్ తీసుకుని చెప్తారు కాబట్టి అది. ఎగ్జాంపుల్, let xi follows n of mu comma sigma square. I is equal to 1 to n. Mu and sigma square are mu is unknown and sigma square is known case. Sigma square telusu, mu teliyadu. So we have x bar follows n of mu comma sigma square by n. Expectation of x bar is equal to mu. Variance of x bar is equal to sigma square by n. ఇప్పుడు వాడు చెప్పిన కండిషన్స్ వాడాలి. ఫస్ట్ కండిషన్, లిమిట్ n tends to infinity. Expectation of x bar tends to what here? Mu. Constant value. Number 2, limit n tends to infinity. Variance of x bar. Limit n tends to infinity. Sigma square by n. N value infinity 0. Therefore, x bar is consistent estimator of mu, consistent estimator of mu. ఇలా మనం చెప్పడానికి స్కోప్ ఉంది. అలాగే మనకు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ s స్క్వేర్.
expectation of small s square n minus 1 by n sigma square. Variance of s square. 1 minute wait. I will verify this one. So now, first condition, limit n tends to infinity, expectation of small s square. Limit n tends to infinity, numerator dividing by denominator, 1 minus 1 by n sigma square. Apply the limit condition, that is sigma square. Number 2, limit n tends to infinity, variance of s square. Limit n tends to infinity, 2 sigma power 4 by n. Now apply the limit condition, this value 0. ఈ రెండు satisfy అయినాయి కాబట్టి therefore small s square 1 by n summation xi minus x bar whole square is consistent estimator of sigma square. ఇలా మనం కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి పాపులేషన్ వేరియన్స్ తెలియనప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఇది. అక్కడ నేను పై ప్రాబ్లంలో వేరియన్స్ తెలుసు అని చెప్పాను. ఎంతవరకు అది? ఫర్ దిస్ కేస్ వేరియన్స్ తెలుసు అన్నది ఓన్లీ ఫర్ మ్యూ ఈజ్ కాన్సెప్ట్లో. ఇక్కడ వేరియన్స్ తెలియకపోతే ఇఫ్ sigma square is unknown కాన్సెప్ట్ అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇదంతా ప్రొసీజర్ అంతా వస్తుంది. మనకు పాపులేషన్ యొక్క వేరియన్స్ కావాలంటే ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని చెప్పాలి, కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్. బట్ స్మాల్ ఎస్ స్క్వేర్ ఏమైంది? మనకు స్మాల్ ఎస్ స్క్వేర్ కన్సిస్టెంట్ అయింది, కానీ స్మాల్ ఎస్ స్క్వేర్ ఈజ్ నాట్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్, నాట్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ సిగ్మా స్క్వేర్. అంటే ఎప్పుడు కూడా కలిపి చదువుకోవాలి. అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ అవ్వదు కానీ కన్సిస్టెన్సీ అవుతుంది, నిష్పక్షపాతంగా లేదు కానీ నిలకడతనం ఉంది. సో ఈ రెండు ఉదాహరణకోటి చూసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరికొన్ని చూద్దామండి. ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్? డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎనీ డౌట్స్? Thank you, sir. Thank you, sir. Any clarification? Okay, Nandi. Respond in chat box or directly. Any clarification regarding? Thank you, sir. ఓకే సార్ ఇప్పుడు సార్ ఇది కన్సిస్టెంట్ అయింది, బట్ అన్బయాస్డ్ నాట్ అన్బయాస్డ్ కాబట్టి అది ఎస్టిమేటర్ బెస్ట్ ఎస్టిమేటర్ అవుతుందా? కాదు, కాదుగా, అన్ని అవ్వాలి.
అన్ని 4 All- సాటిస్ఫై అవ్వాలి సార్. all 4 properties are satisfied, that S square is the good estimator. But S Okay. square మనకు అన్బయాస్నెస్ అవ్వట్లేదు, కన్సిస్టెన్సీ అవుతుంది. ఇంకా ఫర్దర్ గా ఉన్నాయి. మరి గుడ్ ఎస్టిమేటర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ ఎస్ స్క్వేర్ యొక్క ఫంక్షన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అది అడ్వాన్స్ లెవెల్. ఎస్ స్క్వేర్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఇంకా ఉంటాయి. ఆ ఫంక్షన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అది కొంచెం అడ్వాన్స్ మనం నేర్చుకుంటాం. ప్రస్తుతానికి ఎక్స్ బార్ ఒకటే కన్సిస్టెన్సీ అయింది, అన్బయాస్నెస్ అవుతుంది, ఎఫిషియన్సీ అవుతుంది, సఫిషియెంట్ అవుతుంది. అది ఎక్స్ బార్ దేనికోసం? మనకు పాపులేషన్ యొక్క మీన్ తెలియదు కాబట్టి అది వాడచ్చు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఏ పాపులేషన్కైనా మీన్ తెలియనప్పుడు, దాని యొక్క పాపులేషన్ మీన్ తెలియనప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా శాంపుల్ మీన్ వాడచ్చు అనేది ఒక ఫైనల్ గా రాస్తాం. ఇప్పుడు మనం కూడా ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. ఈ పర్ఫెక్టా కాదా అనేది టెస్టింగ్ చేయాలి. టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథెసిస్ లో టెస్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మాత్రం ఎస్టిమేషన్ చేస్తాం. ఎస్టిమేషన్ లో ఎస్ స్క్వేర్ పని కాదు. కానీ అన్బయాస్నెస్ కానంత మాత్రాన అది గుడ్ ఎస్టిమేటర్ కాకుండా పోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్కి వెళ్తే చాలా డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఆ టెక్నిక్స్ లో ఇవి సాటిస్ఫై అనుకోండి, అన్బయాస్నెస్ కాకపోయినా పర్లేదు, వాటికి మనం వేరే అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ చూసుకొని దాని ప్రకారంగా సాటిస్ఫై అయితే అక్కడ వాడచ్చు. సో ముందు క్రైటీరియాలో ఉన్నవి 4, తర్వాత వాటికి సంబంధించిన అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్, ఇవన్నీ 1 by 1 మనం చెక్ చేస్తాం. మీకు ఎంతవరకు అయితే అవసరమో మీ ఎగ్జామినేషన్కి అంతవరకు డీల్ చేస్తాం. కాబట్టి రేపు ఎగ్జామినేషన్లో ఎస్ స్క్వేర్ ఏమవుతుందంటే, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అన్నప్పుడు ఎస్ స్క్వేర్ ఈస్ కన్సిస్టెంట్ బట్ నాట్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ అనే ఆప్షన్ ఎత్తుక్కోవాలి. అది ఓకే సార్. Any questions, madam? Okay, thank you, sir. Nice lecture. రేపు తీసుకుంటారా సార్? రేపు రెస్ట్ చూస్తాను సార్ రేపు సంగతి. రేపు కొంచెం నాకు వర్క్ ఏం లేకపోతే మీకు మెసేజ్ పెడతాను ఏ టైం అనేది. జనరల్ గా ఏ టైం తీసుకోవచ్చు వీళ్ళకి? మీ ఇష్టం సార్, మీ కంఫర్టబుల్ టైం. నాకు ఒక 1 hour ముందు చెప్పండి. ఇంతకుముందు అంకమరావు సార్ అయితే 10:30 అట్లా తీసుకున్నాడు. ఈవినింగ్ అయితే ఈవినింగ్ టైం కూడా మళ్ళీ 6:30, మీ కంఫర్టబుల్ టైం. నాకు ఒక బుక్ ఒకటి రాస్తున్నాను. ఆ బుక్ వర్క్ రేపు సండే కదా కూర్చుంటే గానీ ఇంకా అవదేమో. రేపు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాను ఒకటి, మీరు చేయండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ నైట్ సార్. అయితే డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ యూ కెన్ గివ్ ద ఎస్ ఆర్ నో. అర్థమైన అడిగినప్పుడు మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే టీచర్ ఇంతసేపు క్లాస్ చెప్పాడు కదా, మీరు రెస్పాండ్ ఇవ్వండి. చాట్ బాక్స్ లో కానీ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. రైట్? ఓకే, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బంగారా, ఓకేనా? గుడ్ నైట్. మీకు రేపు ఒక స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ అండి. మీకు యాప్ లో ఎగ్జామ్ పెట్టమంటే యాప్ లో కూడా పెట్టేస్తాను. అదర్వైజ్ నేను పీడిఎఫ్ పంపుతాను. ఒక 40 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. ఆ 40 క్వశ్చన్స్ ఎన్ని అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారో చూడండి. ఇట్స్ నాట్ ఆర్డినరీ క్వశ్చన్స్, లుక్స్ లైక్ ఐఐటి జామ్ రేంజ్ క్వశ్చన్స్ అండి. అంటే సెట్ కు ఈక్వలెంట్ గానే, సిఎస్ఆర్ కి ఈక్వలెంట్ గా ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాను. ఓన్లీ లీనియర్ ఆల్జిబ్రా మీద, బేసిస్ అండ్ డైమెన్షన్ మీద, ఓన్లీ బేసిస్ అండ్ డైమెన్షన్ మీద. ఒకవేళ కనుక ఈసారి మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్నే రాస్తే ప్రతి టాపిక్ మీద నేను అట్లా పీడిఎఫ్ పంపిస్తా ఉంటాను. లేదు సార్ మీరు ఆన్లైన్ యాప్ లో పెట్టుకుందామంటే ఎంతమంది రాస్తారో విల్లింగ్ చెప్తే కనీసం ఒక 10 members అన్న రాస్తే నేను యాప్ లో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకే అండి, నైస్, గుడ్ నైట్.